Good day, class. The topic natin for this week is about solving rational equations. Pero bago tayo mag-proceed dun sa ating topic, tayo muna ay mag-review ng least common multiple. So ano ba ang ibig sabihin ng least common multiple? So when thinking about finding the least common multiple or the LCM, remember, L, the smallest number or the least, common, parehas, from their multiple. So the smallest common multiple of two or more numbers. So let's try some example. So find the LCM or least common multiple of 4 and 9. So step 1, create a list of multiple for each number. So write or list down the multiples of 4 and multiples of 9. We have the multiples of 4 which are 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on and so forth. Now the multiples of 9 are 9, 18, 27, 36, 45, 463 and so on and so forth. Step 2 is circle the first multiple the numbers have in common. So, bilugan natin alin yung may pinakamaliit na parehas sa dalawang number natin. At yun ay yung 36. Therefore, the LCM of 4 and 9 is 36. So, bakit natin kailangan pag-aralan yung LCM? Dahil itong si LCM, siya yung magiging LCD or least common denominator ng ating mga rational. Okay, so first example ng ating rational equation. So, meron tayong 2 over x minus 3 over 2x equals 1 over 5. First thing we need to do is to find the least common denominator or yung tinatawag nating LCD. So, paano kunin yung LCD? Una, kunin natin yung LCM o least common multiple ng 2 at 5. So, LCM ng 2 at 5 ay 10. Ano naman ang LCM ng mga variables o specifically variable x? Since parehas silang variable x, kuha ka lang ng isa. So therefore, the LCD is 10x. Now, ano ang gagawin natin sa 10x? So si 10x ay ipang-multiply natin sa lahat ng ating mga terms. So 10 times 2 over x minus 10x times 3 over 2x equals 10x times 1 over 5. And do the cancellation. So, since meron tayong parehas na variable x dito, cancel yan. So, 10 times 2 is 20 minus 10 divided by 2 is 5. X over x, cancel. So, meron tayong 5 times 3, 15. 10 divided by 5 is 2. So, meron tayong 2x times 1, which is 2x. Since wala ng denominator, solve for x. So, 20 minus 15 is 5. Bring down to x. Solve for x. So, since meron siyang coefficient, divide both sides kung ano man yun, which is 2, para ma-cancel out yan. So, x is equal to 5 over 2. Inisin lang natin. And this is your answer. X equals 5 over 2. So, second example ng ating rational equation. So, meron tayong 2x over x plus 1 plus 5 over 2x equals 2. So, kunin ulit natin yung ating LCD. So, dito mapapansin nyo yung ating mga LCD ay mga polynomials na. So, wag po kayo matakot dun sa x plus 1 since ititreat mo lang siya as isang buong denominator. Itong si 2x, isang buong denominator din siya. Since magkaiba sila na yung ating mga LCD. Ganun lang kasimple. Basta meron kang denominator na magkaiba, i-multiply mo lang sila para makuha mo yung LCD mo. Katulad nitong example na to. X plus 1 and 2x, since wala naman pareha sa kanila, sila na yung ating mga LCD. So, ang gagawin ulit natin, since na-determine na natin yung ating LCD, ipang-multiply na natin siya sa ating mga terms. X plus 1 plus ulit LCD natin times yung 5 over 2x equals 2 times yung ating
LCD. Ayan. So, ano yung makakancel natin? So, makakancel tong si x plus 1 at si x plus 1. So, matitira na lang ay si 2x times 2x. So, 2x times 2x is 4x squared plus ang makakancel naman dito is yung 2x at 2x. So, meron tayong x plus 1 times 5. Diretso na natin. So, 5 times x is 5x. 5 times 1 is positive 5. Equals, so meron tayo dito 2 times 2 is 4x. Tapos i-distribute natin, so magkakaroon tayo na 4x squared plus 4x. And then group similar terms, so itong si 4x squared, itatranspose natin sa kabila. Itong si 4x ay itatranspose din natin sa kabila. Itong si 5, ililipat din natin sa kabila. So lahat ng may variable nasa kaliwa, yung constant nasa kanan. So magiging, retain nitong 4x squared na to, plus, itatranspose ko si 4x squared, so magiging negative yan. Ito si 5x, siya. Ito, pag transpose natin sa kabila, yung 4x magiging negative 4x equals, itong positive 5, pag transpose natin, magiging negative 5. So, ano lang natira? 4x squared minus 4x squared ay 0. So, meron po yan. So, 5x minus 4x is x. It's negative. Oh, so therefore, the answer is x equals. So, last example for rational equations. Meron tayong x over x plus 2 minus 1 over x minus 2 equals 8 over x squared minus 4. So, papansinin nyo, lahat ng ating mga denominators ay mga puro polynomials na. Pero kung titingnan natin ito, itong x squared minus 4, siya ay factorable. So, pwede natin siyang isulat in terms of, copy na ulit natin lahat. Ano ang factor ng x squared minus 4? If you still remember, that is x plus 2 times x minus 2. Kapag nasulat nyo na yung mga denominators natin in factored form, doon pa lang tayo pwedeng kumuha ng LCD. Ano ang meron tayo sa ating mga LCD? Ano mapapansin nyo? Parehas tayo mayroong x plus 2. Since parehas sila, so pwede tayong kumuha ng isa as ating LCD. Parehas din tayo mayroong x minus 2. So kuha din tayo ng isa. So therefore, ito yung ating LCD. X plus 2 and x minus 2. Next, ano po yung gagawin natin? So, multiply natin yung ating LCD sa lahat ng mga terms. So, x plus 2 times x minus 2 times yung unang term, which is x over x plus 2, minus, again, yung LCD times yung second term, which is 1 over x minus 2, equals yung ating LCD times yung 8 over x plus 2 times x minus 2. Ayan. And then, cancellation. So, ano yung unang makakancel dito sa part na ito? So, makakancel si x plus 2 at si x plus 2. Ang matitira na lang ay x times x minus 2. Tama? Minus, ang makakancel naman dito sa middle term ay yung x minus 2. So, 1 times x plus 2 ay x plus 2 pa din. Equals, ang makakancel naman dito is yung x plus 2, x plus 2, x minus 2, x minus 2. So, ang matitira na lang is 8. Simplify. So, x times x squared. X times negative 2 is negative 2x. Distribute mo yung negative sign. So, meron tayong negative x minus 2 equals 8. X squared. Negative 2x minus x. Same sign. Add the numbers. Minus 2. Transpose mo na rin si 8. Idamay mo na. So, magiging negative 8 equals 0. So, x squared minus 3x minus 10 equals 0. So, ano ang na-observe natin doon sa ating sagot? So, hindi lang siya isang variable.
Kasi meron tayong exponent. So, dalawa yung value ng x natin. At ito ay isang trinomial. So, ano ang factor ng x squared minus 3x minus 10? If you still remember sa trial and error method, dalawang variable x, ano yung dalawang number na pag minultiply mo ay negative 10 at pag inad mo ay negative 3. So, pag minultiply ko ang dalawang number na ang sagot ay 10, that is 2 and 5, na pag inad ko, dapat ay negative. So, that would be x plus 2 and minus 5 para siya maging negative. And then, equate to 0 yung dalawa. X plus 2 equals 0. X minus 5 equals 0. X equals negative 2 and x equals 5. Alin ito sa dalawa ngayon yung real solution natin. So, try natin i-substitute ngayon yung x equals negative, yung negative 2 doon sa ating original equation. So, pag sinubstitute ko yung negative 2 dito, magkakaroon ako ng denominator na 0 which will become undefined. So, hindi pwede yung x equals negative 2. So, ang sagot natin ay x equals 5.